Всем привет! Не знаю, что там по звуку. Привет. Выбралась в этот раз даже с вебкой. У меня почему-то слетели настройки камеры. Я очень долго пыталась настроить себе тут всякий свет, всякое вот это все. И все равно у меня не получилось как раньше. У меня вон это собак лежит, а это большой-большой кис. Такая подушка-сосиска. Вот. Первьюшку даже сделала классную. Короче, постаралась. У меня есть даже кофточка, мерч с Хогвартсом. Это коллаб Вэнс и Harry Поттер. Вот тут написано, видал? Вэнс и Harry Поттер. Так что тематичненько. У меня, конечно, нет... Господи, разобраться бы, что тут происходит. У меня нет каких-то галстуков, мантий. У меня почему-то волосы ублюдочно лежат сегодня. Зато есть кофточка. Уже круто. Я вчера скачала игру. Надеюсь, что будет все нормально, что никаких проблем у меня с оптимизацией не будет. Она у меня просто с компьютера будет, со стима. Я вот запускаю, если что. У меня тут устанавливается какой-то Microsoft Net, Framework. Такие вот дела. Я себе тут запаслась водой, как будто я конь на водопое. У меня 4 вот таких вот бутылочки стоят. Это чтобы, если что, если одна закончится, не бегать до следующей. Пошло. Ну-ка, тихо. Музыка, кыш. Игра, оп. Ага. Пошла жара. Уйди, я тебя прошу. Сука. Лежит так кончено. Ага, подготовка шейдеров. Я думала, будет повеселее начало игры, но веселого ничего нет. Сейчас-ка я проверю, как это все звучит. Ну-ка. Сейчас-ка я проверю, как это все звучит. Да вроде нормально. Я, правда, могу, конечно, прям на милиписюсечку игру потише сделать. Прям на 1. А так меня нормально слышно, по моим ощущениям. Сейчас это будет как Кристина бы сказала, которая у нас часто заходила на стримы по Red Dead Redemption, что будет игра в настройки. Любимая игра в настройки. Я уверена, что это будет сейчас происходить. Не понял. Походу, у Hogwarts Legacy есть какая-то совместимость с Razer экосистемой. У меня коврик и мышка начали, короче, в разном... Бля, не видно, не пизды, да? А ничего не видно, он просто белый, как будто у вас. Короче, в разных цветах начало все это херачиться. Не видно вам. Ой, там, короче, пошло там синие, зеленые, красные. Вот в Симсе точно есть поддержка этих девайсов, потому что в Симсе у меня в зависимости от окружения меняется цвет. Я не знаю, что говорить. Я отвыкла стримить, я отвыкла разговаривать, и уж тем более я отвыкла от вебки. У меня последние стримы были без вебки. Ну, последние, во всяком случае, там, Хаус
of Ashes. Ashes вроде. Я смотрю все время сама на себя. То есть у меня вот здесь экран, монитор второй. Там я на ОБС-чке. И я смотрю и думаю, блин, нормально, нет? Хотя это плохая привычка, потому что я по итогу отворачиваюсь. У меня, кстати, старый геймпад для ПК, боксовский. Он, как видите, вот такой. Вот тут. Чтение меню. Вы нажмите пробел, чтобы переключить. Специальные настройки. Чтение меню. Чтение меню. Нихуя себе. Так испугала меня игра. Так вот, тут крестовина видно обычная, типа это старый боксский геймпад. Я себе новый взяла. Должен завтра вроде приехать. Будет беленький и новенький. А чё, поддержка будет сегодня у нас? Нет? У меня же он включен. Почему? Понятно. Тряска камеры. Переключение режима прицеливания. Левша. Ой, это что-то мне не нравится. Я, короче, похуй мне. Продолжить F. Ой-ой-ой-ой. Тара-тира-тира-та. Принять. Можно, пожалуйста, мне включить... Нет? Я хочу играть. Привяжите свою чатность Гарри Поттера. У меня, кстати, две учетки. Одна старая. Я ее создавала еще, наверное, в 2016 году или 2017. И у меня там этот самый, то есть информация о моей той версии, старой версии меня. Как я там проходила вот эти всякие задания на этого... На Патронус, на факультет, на палочку. Факультет, и еще у меня есть нынешний аккаунт. Я создала еще один, чтобы посмотреть, какая разница между мной прошлой и мной, которая сейчас несколько лет же прошло. У меня факультет тот же самый, но у меня изменился Патронус и палочка. У меня был Патронус кошка, осталась сейчас собака. Почему-то. И немножко палочка изменилась, хотя это важно. Я вот думаю, какой... Наверное, я старый возьму. Все-таки здесь же ученики, они же пиздюки. И, наверное, то мое состояние, оно больше. Поэтому, как сказать... более трушное, во. Я потом изменю настройки. Пустите меня, я хочу. Мне самое главное это подключить геймпад. Почему-то он вонючий свет моргает. Ни хрена себе. Я впервые вижу игру, где можно яркость вот прям, ну она настолько сильно влияет. Во всех остальных это типа хоть сюда ты сделаешь, хоть сюда, а здесь прям темно и супер ярко. Ну, я, наверное... Я сделаю поярче, потому что меня, ну, теоретически будут же смотреть, да, там с разных устройств, у всех людей разные мониторы, разная яркость. Так... Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок.
Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элизеру Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Можно, пожалуйста, мне... Ладно, будем пока на мышке. Какой красивый, ты посмотри. Ага, я дергаю, плащик трясется. Мне нравится. Одобряю. Что такие все миленькие персонажи, я понять не могу. Ну, мальчишки, конечно, посимпатичнее девчонок. Без обид, но... Вот это вот вообще... Да вы посмотрите. Ну вот сравните вот этот вот мужчина и девчушка. Хотела. Ой, ладно. Если честно. Неплохо. No, no. No, no. Oh, no, no. Ну это хорошо. Вот это хорошо. Вот это лучше все еще. Наверное, вот это оставлю. Цвет кожи. Ух ты ж, блядь. Ага. Ну вот такой будет. Очки. Никаких очков. Стрижка. Цвет волос. Ага. Но я выдумывать не буду ничего. У меня вот такой, и пускай будет темный. Тира. Хи, пушистик. Какая прелесть. Я очень люблю такие волосы, когда у меня такие, но они у меня не вьются ни хера, поэтому так красиво не получается. Нужно искусственно завивать. Мне нравится. У меня вот так получается в основном. Типа, чтобы было вот так, это нужно завивать. Эх. Ну, тут, как я понимаю, нельзя выбрать пол, ты просто собираешь себе персонажей из того, что было, но если я делаю вот такую прическу, это перестает быть похоже на что-то девчачье. Я не знаю, что не так с лицом. Настолько сильно все от волос зависит, типа, лол. Или здесь настолько гендерно-нейтральные лица. Ну, похуй. Я оставлю так, потому что мне просто нравится эта прическа. Состояние кожи. А это в смысле? В смысле каком? На выбор. Красные глаза. Ну, я не хочу ничего. Не надо мне ничего. Веснушки.
Маленькие, пускай будут шрамы. Ух ты ж, ётишь. Мать моя женщина. Хогвартс самое безопасное место к 100. Половина детей с шрамами ходят. Я даже не знаю. Странно, страшно, странно. Вот этот самый прикольный такой, но... Вообще, есть в этом смысл? Это ж как-то что-то... Нахуй. Так, цвет глаз, конечно же, зелё... А голубой такой красивый. Ну, блядь. Зелёный. Вот здесь жалко, что первая часть радужки, которая ближе к зрачку, она как бы кария, а дальше зеленая, но недостаточно зеленая, больше как будто синеватая. У меня просто именно так, но дальше зеленая должна идти, вот такое. А тут как-то похуй. Эй, телефон не выключайся. Тик. Ты вообще чат читаешь? Нет, потому что у меня высокая увлеченность игрой, и никто не смотрит. Все равно. Так. Как же сложно, пускай будут такие. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but that was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. That was quite something. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Пускай такой вот так, а сложность нормальная. Я не буду тяжело ничего делать. Ага. Это сложно.
Да. Еще и фамилию придумать. У меня сейчас просто обезьяна в голове так вот дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Вот так. Всё. Как? Почему? Какое из? Или вот с этим проблема? Я не понимаю. Пимпа. Ну все, опять меня зависли. Мне нужно что-то новое придумать. Вы охуели? Чем Пимпа их не устраивает? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Что-то происходит. Before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late.
nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Охренеть. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Я хочу играть на геймпаде, пожалуйста. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Нет, я не хочу учиться на клавиатуре. Я сейчас все кнопки проебу, какие нужно будет потом на джойстике делать. Блядь, и здесь негде выйти в меню. Ну почему, блядь? What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? Ну An item почему? enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Стройки, блядь. Подключим вообще к компьютеру, а? Объясни мне. Спряжено в этот контроллер. Все должно быть нормально. В чем-то эта проблема.
Давай попробуем отпрячки. Удалить. Все. Мышка спать. Так, и теперь качество. Ну-ка, что у меня тут? Ультра происходит всякое, да? Нет, подожди, давай посмотрим здесь. Полноэкранный режим, наверное... Я не хочу в окне. А если я хочу просто полноэкранный? Так, подожди. Опять-таки. Режим. Комендура. Трассировка лучей. Давай лучи на среднее поставим. У меня включилось оно или нет? Не знаю. Похуй. Ладно. Там вроде как все на ультра стоит все равно, то есть графика должна быть хорошая. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Жаль, озвучки нет. Я читать не буду. Я думаю, что это сюжетная игра. Здесь будет очень много диалогов. Ancient magic? Я устала. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey,
but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. А, просто тыкать надо, а я удерживала. Excellent. Я поняла. Просто типа куда смотришь, на то и наводится. А-а-а. Ага. That was a... Подожди, по настроечкам. Настроечкам. И почему у меня оконный режим? Может, я не хочу оконный режим? Пускай будет ЛСС. Почему не могу выбрать? Я нихуя не могу, блядь, выбрать. Почему? Что это такое? Сменить движение. Это, наверное, нужно убрать, потому что это хуйня. Хроматические операции через края объектива камеры. Ну, пускай пока побудет. Качество материалов ультра. Ну-ка попробуем все-таки трассировки включить на высокие. А, понятно. Понятно, перезапускать надо. Ну тогда похуй, выключим. Пока без этого обойдемся. Than I'd expected. Your wand's improving with every cast. Thank you, sir. Up there. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Пускай будет пока синий. У меня нет такого цвета, чтобы он был в тему экрана. Almost there.
Тут нет никакого вот этого вот, типа, я могу бесконечно такой заниматься, да? Хи-хи-хи. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, на мини-карте показаны вы и ближайшее окружение. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Блин, жалко камеру нельзя приближать, отдалять и туда. И туда. Туда и туда. А что мне еще исследовать? Что мне делать? Я не понимаю. Понимаю. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. О. Исследовать. Окей, исследовать. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Это этот, что ли, банк? Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here?
to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Я, кстати, чё молчу? Потому что мне просто интересно. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Я такие брови злые выбрала, она все время сидит, как будто такая. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Я не заметила, что у него что-то там светилось. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Я хотела осмотреться. Vault 12. Thank you for your help. И на мышке тоже нельзя ни приблизить, ни отдалить камеру. Ладно. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was
certainly unexpected. Let me Дверь опять. think. Там дверь There must спереди. be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, зафиксируйте с помощью... Ай! Я ничего не поняла. Вон оно как. Хорошо. Ревелио. Revelio. There, I saw something. Move a bit я про closer это говорю, and try сколько. again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. А здесь больше Lead the ничего way. нет? Несколько золотых кубков и все. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Что за властелин колец начался? С пещерами морей. I Шахты see морей. something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Может, ты встанешь? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Так давай я сделаю заклинание. I presume Uh-huh. this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай. Эть. Эть. Опаньки. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Так, это как-то угрожающе. Ёб твою мать! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Deposo! Levioso! Confringo! Exterminator! Ай!
Defendo! Potato! Я не успеваю. Confringo! Expulso! Levioso! Confringo! Depose! Меня убили. Expulso! Depose! Levioso! Levioso! Potato. Stay close! Охренеть. Lumos. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Меня куда-то туда светлячки ведут. Я What's пойду туда. happening? The wisps of magic seem to be leading me Да. somewhere. Я про то же и говорю, волшебные огоньки. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Так, опять то же самое все. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Ага. Lumos. Ну да. Seems I have no choice. I need to align these statues with their reflections. Ах ты ж ебать! Удерживайте во время применения. Чего? Мне просто его удерживать надо. То есть не просто нажать, а удерживать. Ах ты ж ешкин, дрёшкин. Ступик, как говорит. Не остолбенение, ступика. Ой, хе-хе-хе. Мне нравится. Огоньки. Огоньки меня ведут. Чего мне не нравится вариант того, что мне придется бежать? От кого? There you are. How did you...
What is this place? I Я не don't знаю. know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Страж? Нихуя. А чё он такой косой? No way out.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Какого хуя они испортили музыку? Я только оправдывалась. Алло. Целый час только пролог. Серьезно? Обучение длиной в час. Охренеть. Я реально весь этот час я сижу и думаю, что не так с музыкой. Неужели нельзя было взять музычку из фильмов, которая знакома? Это же такой облом. Вот сейчас, конечно, был прям лютый облом, когда они начали... Когда они начали как в фильме, а потом резко перевернули. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you.
A certain sense of... what is it? A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. Мне прислали какой-то And your смайлик, но он не loyalty to a отображается мне. friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Серьезно? Ну, здесь тест маленький, короткий, неинтересный. Он неправильно определил, какое трудолюбие. Я и трудолюбие, ага, конечно. Не, мне на сайте был Гриффиндор. Спасибо, спасибо. Парсик пишет ваши стримы, спасибо. Мне вот Гриффиндор или Когтевран подходит. Но мне ни разу не выдало Когтевран на сайте. Что тогда, что сейчас, поэтому я просто не буду. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well.
Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Иногда какие-то дергания, фризы бывают. Мне это не нравится даже в этих. Lumos. Я уж испугалась. Картина реагирует, реально? Прикол. Что пишем? Отсюда как-то выбраться. Ага, само открывается, хорошо. Now, which way is the common room? Маленький сконосик. Живая. Почему потрогать нельзя? Хочу сову потрогать. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Сквозь? А почему толкаться нельзя? Хочу толкаться. They're lucky they didn't end up as dragon. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them... How could you? You have not only lied to me about your house, but you have made a fool of me in front of our friends and neighbors. Oh yes, it seems they knew. You will march to Professor Black's office this instant and demand to be resorted. No child of mine is ever going to wear those colors. Ever. You'll like it, trust me. One day. Open a pub. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well.
And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. My friends and I lose track of the time whenever we're at the Three Broomsticks. Nearly missed exams one year. We were so engrossed in our bucket list. She gets bolder every year. That girl thinks she can get away with anything. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. I used to like Transfiguration, but now... Wait, that's not right. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. New Gryffindor,
Professor Weasley's waiting for you outside the common room. I managed to conjure a hedgehog once, but it disappeared after a few minutes. Shame. I miss having my own bedroom. One of the girls in our room recites potion recipes in her sleep, another sings, another mumbles incantations. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Так, портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио. Прославишься своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Так, выполнение заданий из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Ой, бля. А что так сложно-то началось? Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали.
Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Киса! Что-то она какая-то ненормальная. У кошек не должны быть такие большие головы и глаза. Какая-то не кошачья кошка, это какая-то волшебная кошка. А может быть, кто-то превращенный. Что за замочек? Стоило на секундочку отойти сразу. Опять на меня. Lumos. А почему мне не дали патронус выбрать и палочку? Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной... Так, что началось с точки с летучим пламенем? Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположен гостиная и большой зал. Ой, блядь, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Серого цвета еще не обнаруженные точки. Так, нахер. Ладно, пристройка библиотеки. Так, профессор Уизли разблокировала мне штучку в центральном зале. Копек. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Sometimes you can find... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself.
Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Ой-ой-ой. Так, этот значок — основные задания. Вы продвинетесь по основной истории. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или уровня. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Я сама не ожидала, что у меня еще столько места есть, чтобы вниз кресло опустить. Взяла такая, оп, упала. Но я выше, как и раньше, не буду поднимать. Попробую пониже поиграть. Чтобы ноги на полу стояли. Тут нажать что-то надо, я не понимаю. А, угу. Скотина мелкая.
Как выйти? Выпустите. Ага. Так, что-то резко погода изменилась. Не прикольно. Я выходила, было солнышко. А тут раз и резко дождь. Она такое глупое лицо, которому что-то нравится, такая, и закусила. Меня просто прикольнуло вот эти вот отражения на полу. И хожу, смотрю их. Интересно, а здесь есть какие-нибудь прямые сходства с замком этого, который в фильме был? То есть, если вот, к примеру, сейчас начать пересматривать фильм после игры, будут ли прям точные какие-то сходства, что ты понимаешь, где конкретно находятся герои? Я надеюсь, что это есть, что сходство есть, и что можно будет понимать, кто где находится. Это будет вообще тогда новый экспириенс абсолютно после, просмотра. Я, наверное, так и сделаю, что после прохождения игры и после полного изучения замка я буду еще раз пересматривать Гарри Поттер и просто смотреть и такая, типа, а теперь понимаю намного больше, мегавоск, все. Блин, охренеть. А здесь будет вот это вот место, где куча каких-то упоротых лестниц, которые хрен знает, как себя ведут? Или их убрали, потому что это слишком сложно, что лестницы рандомно куда-то пересекаются, переэтываются? Да что за эти маленькие фризики, куизики? У меня 100 фэписов, 100. Почему у меня какие-то еще фризики-хуизики? Я задумалась просто... Ага. How nice to see you, my young friend. Я задумалась просто о этом. О том, что мне нужно кое-какую сцену отключить. Revelio. Что там пинкнуло? В левом ухе у меня что-то пинкнуло. Это, наверное, подо мной пикает, это не здесь пикает. А почему я не могу спрыгнуть? А, ну конечно. Так, нужно спуститься вниз. Призраки! Ебучие маленькие дергания. Короче, тут внизу что-то. Да? Это ты пикаешь? Нет. Но зато я вижу вот это. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge.
wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Левиоса, а не Левиаса. Уизли. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego. Complicates things. I do enjoy a lively duel. Levioso. If only all of my students were this adept. Use the basic cast when your opponent's guard is down. А, так нужно было применять основное заклинание. Мне просто сказали только Левиоса и Протега. А думала, нельзя его бить. Ишь какой. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is just... I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Revelio. Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно, является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года.
дергается. Смотри, собака. Лучик дергается, ишь. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. О, у меня левел сделали, повысили. Опять мне кто-то отправил смайлик, который я не вижу. Шелтерин. Он расшифровывается. Я понять не имею, что это за смайлик. You can't imagine Я how его не inconvenient travel вижу. was before I invented flu powder. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. 11 уровень. Вы чё? I can't believe Black is still the headmaster. He obviously fits the job. It's not like he's short a few galleons. Why would Black want to be headmaster? Perhaps something at Azkaban. Once my sister sent me a howler simply because I brought one of her scarves to school. О, они сами играют. Anyone will do. Блядь. The best a muggle has to offer any day. Сначала пропускали, теперь не пропускают. Теперь они реагируют. Принять. Что за дергание, ёпаная мать?
I was worried transfiguration would be too difficult, but it turns out I have a knack at switching spells. Собак. Еще выше надо. Все-таки немножко непривычно, что нельзя выбрать расстояние камеры. То есть я хочу вот прям чуть отдалиться назад. Прям за спиной неудобно. Ой, блядь, какие просадки. Что происходит? Что происходит? Не, мне нужны настройки, подожди. У меня же выключены всякие дрессировки. Ой. Может быть, ДЛСС поставить на баланс. У меня поставилось, я не понимаю. Принялись настройки. Ну, вроде да. А в чем проблема тогда? Охренеть, что громкий такой? Revelio. Хрен его знает. Leviosa. I went to the lake once. Wanted to have a sing-song just by myself. Accidentally levitated Professor Ronan. Как попасть выше? Ой, блядь. А, я была в мужском туалете? Серьезно? Может, поэтому ящик агрессировал на меня? Монетки какие-то. Oh, my dear, you look simply glorious. Let me guess, Vila blood. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all.
By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Я узнаю того, Do кто you озвучивает. even remember how to perform a basic summoning charm? Это тот же самый голос, и тот же самый акцент, It seems that we are in dire need of который... review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. Accio. Accio, сама ты как Акия. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Он очень похож, и я думаю, что, скорее всего, это так и есть, на персонажа «Книга любви» в игре It Takes Two. Точно такой же акцент, точно такой же голос. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Удерживайте Now, РТ. think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles up, that's it! Happens to the best of us. А, да? Splendid! Excellent control there. А я просто не поняла сначала, что делать надо. У меня 40. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Clear. Let us see this. Ты не охуела часом? That's it! Be sharp. There we go. Brilliant. Прям у меня на этом еле-еле останавливается. That is how it's done. Accio. У меня прям A perfect score! еле-еле доходит до 50. Каждый раз прям возле полосочки.
А чё она такая мощная? Let us make this a bit more interesting, shall we? Что со мной такое сегодня? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Охренеть. Do not think I will start going easy on you. Пожалуйста! Not to worry. Я задумалась слишком сильно. Be sharp. Я забыла отпустить вовремя кнопку. Я переживала за эти странные коробочки. Так. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Спасибо. Do not be discouraged. Here we go. Надо было дальше тянуть. Я хотела выбить ее шар. That is how it's done. Very good. Да и хуй с ним. Пускай выигрывает. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Озвучивай их сама, у тебя красивый голос. Я устану, у меня просто не хватит сил, они слишком много говорят. Это та же история, что и с Red Dead Redemption. Там в какой-то момент просто уже все. Поэтому я просто послушаю. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however,
that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another Охренеть, они wizarding могут без school. палочек Thank you for asking. магию делать. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Они добавили много людей с акцентами. Humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. A word, if you would. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. А у меня разве нет уровня одного? А у меня есть вообще выбор одежды? Может, я хочу снаряжение? Ага. Что? Ее снять можно, и тогда я буду пипец. Ладно, у меня ничего нет. Почему ты горишь до сих пор? У меня получены легендарные перчатки. Нам надо их посмотреть. И где они? Внешний вид снаряжения, легендарные перчатки. Ой. Это сюда, что ли, идет? А я-то думала, что это можно надеть. Ну, блин. Ну, блин.
Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Спина. Спина. Ой, блядь. Как же это тяжело, когда давно это не стримишь. Прям пипец. Спина болит, все болит. И мне давит на голову, я не знаю. О. Подождите. О, Господи. О. Ладно, возвращаемся. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. В такой школе я училась, конечно. Это вам не это. Не бетонный ящик со скамейками и стульями. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Так, Boot. Саня. It was Basil Flat. Right, it's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Lumos. Что фиолетовенький мандарин. А хрен его знает, что делать. Ух ты.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Oh. I wonder how we'd get into Black's office. Он дернулся Not только that I'd что, want я to go видела. in, mind you. Well, Ногой дрыгнул рыцарь. Watch you try. Oh, please, Это же вроде то самое место, да? Из кино. Они на этой же хуйне стояли, нет? Это же здесь Дамблдора убили, нет? Он отсюда выпал, по-моему. И здесь же они трансгрессировали, чтобы начать путешествие за крестражами. Вместе с Поттером. Эти маленькие микрофильзы меня уже заманали. Заманали. Прикольно. have you ever been to the kitchen? How nice to see you, my young friend. Интересно, где этот... Вот я думаю, либо тот кабинет, который весь в сине-астрономический, либо не он, но где преподавание было всяких этих предсказаний. Тоже где-то высоко оно было. Transforming a rabbit into a dinner plate the other day. Ended up with a platter that had long ears. Arthur Six tried conjuring a pillow the other day. Ended up with a hedgehog. Здесь ненормальные кошки, у них огромные бошки с охренеть какими большими глазенами, прям это просто пипец. Они еще и мяукают странно. Это вообще что? У нее глаза размером с куриное яйцо. Вот если пропорционально посмотреть. Посмотри, какие у моего персонажа пальцы и какие там глаза в 2 раза. То есть это охренеть.
Это размером с куриное яичко глаза. Здесь очень большие кошки, это подозрительно. Зато они классно мурчат. Но мяукают пипец. Какие-то маленькие кошачьи динозавры. Так. Кому чаепитие устраиваем? Нет же никого. Чё-то не узнаю кабинет. Только что мы тут были, но я что-то... Что-то... В смысле, в фильме не помню. Хотя это похоже на кабинет вот здесь, типа, в котором Златоуст преподавал. Потому что потом вот так поднимаешься, у него вроде как здесь кабинет был. Его. Маленькая каморочка. Он там на письма отвечал. Но не факт. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down. Off on another adventure, are we? Я книжки раскидала или так и было? Просто звук был очень похож на то, что я что-то уронила. Ну, что такая страшная началась. Ничего ж не происходит. Ну-ка, что за изысканные дуальные перчатки? Во-первых, инвентарь. Во-вторых, перчатки. Ух ты ж, ёптыш. Нападение 4. Ну, будем в перчатках дуэльных, почему нет? С нападением 4. Звуки нравятся, что когда бегаешь по дереву, звук, что ты бежишь по дереву. Когда по камушку, по камушку. Дергание картинки, правда, очень не нравится, но если я буду чаще... Почему так? Херня какая-то. Туалеты. Интересно, как здесь выбраться на улицу? Охренеть, конечно, Хогвартс. Место это просто пипец. Это очень красиво все.
Я не знаю, почему так дергать начало. В чем дело? Понятно. У меня в очередной раз, как и с Red Dead Redemption, тупо процессор в сотку ебется. Видеокарта даже наполовину не нагружается. В смысле, нагружается наполовину, но в этом-то и смысл, что наполовину. Что, здесь нечего больше посмотреть. А адрес все равно показывает мне, как будто это... Нет, подожди, я хотела настройки и вернуть на quality. Это правда глупо. Но... Я не знаю. Просто так было. Пипец какой-то. А меня могут выпустить? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased being... Меня могут выпустить из замка? Ух ты. Ой. Так, пойду поглажу кису. И на сегодня, наверное, все. У меня, я не знаю почему, но... Начало было красивое, хорошее, а сейчас прям очень много подергиваний, очень много маленьких этих микрофризиков. Это неприятно. И я как-то себя странно чувствую. Как будто уставшая. Это тоже странно, в пизду. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Если что, ставьте лайки, если что-нибудь понравилось. Вот. Но игра мне нравится. У меня давно не было такого, чтобы я большую часть стрима молчала. Это просто потому, что я пытаюсь читать, смотреть, вникать и... Ну, я просто молча хожу и смотрю. Это для меня как кино какое-то. То есть вот сейчас ничего не происходит, я могу поговорить. Все, у меня сразу язык подрубается. И то, стоит мне куда-нибудь засмотреться, это все, это пипец сразу. Вот. Я думаю, у меня на дольше хватит, если честно. Я не знаю, почему. У меня болит голова от наушников, у меня какое-то очень уставшее сонное настроение, хотя время только 8. Типа, чего? У меня болит спина, и у меня фризы в игре. Это значит, что... Как говорится, все хуйня, давай по новой. Так что до следующей... Ну, правильно, еще и забыла, как разговаривать. До встречи в следующем стримчике. Завтра, может быть, я еще раз подключусь пораньше. Вот. В целом, настрой полностью пройти эту игру. Почему нет? Надеюсь, ее будут быстренько оптимизировать. Все, больше нечего сказать. Всем спасибо. Всем пока. Вот так вот я жму конец, и все.